Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. Immigration will continue to be a threat as long as the UN sees it as something positive, said György Bakon, the internal security advisor of the Prime Minister to Magyar Hírlap. Though the migration pact initiated by the organization is merely meant as a suggestion, the international courts may see it as setting a precedent that must be followed. György Bakon said that since 2015, illegal immigrants have continuously been pouring into Europe through three routes, namely Spain, Italy and Greece. Mainly Afghan, Pakistani, Bangladeshi, Iranian and Turkish citizens go through the Balkan route, while those going through Italy and Spain come from Central Africa. Former Catalan President Charles Puigdemont is leaving Germany on the weekend and returning to Belgium. The Catalan Independence Party leader said he would pursue his political activities from Belgium in the future. He admitted that he had been called to several places in Germany and had received invitations to other countries in Europe, which he would accept as much as he can. I do not know if I have to wait for 20 years to be allowed back into Spain, but I'm sure I will not wait for 20 years to enter Catalonia, said Puigdemont. Former Catalan president is wanted by the Spanish authorities because of an unconstitutional referendum held in Catalonia last October. Following the referendum, Madrid dispersed the Catalan regional parliament and replaced the Catalan government, but after the new elections, it was again an independence party government who led the autonomous province. Islamic State jihadist organization has taken responsibility for the shootings in Toronto. According to the report, the attacker was a soldier of ISIS and his actions were ordered by the organization. ISIS instructed its members to target the citizens of those countries that are involved in the fight in the US-led military coalition. The gunman in Toronto, Canada, Faisal Hussein, began a shooting randomly, wounding 15 people in the Greektown district of the city. A 10-year-old girl and an 18-year-old woman died due to their injuries. The 29-year-old Toronto resident, according to his family, has been suffering from severe mental issues such as distress and depression throughout his life. Danny Danon, Israeli ambassador to the UN, said Israel was trying to contact the Syrian fighter pilot flying in the Israeli airspace. Danon said the Israeli army watched as the plane crossed the border. We tried to contact him several times, but he did not answer. Israel's two Patriot missiles forced the Soyuz-type airplane to land after flying over the Golan Heights, about 2 kilometers in the Israeli airspace. There was no time to find out what the real intention of the pilots were. Danon said, adding that we would have been done by any other country in a similar situation. The Israeli Defense Forces, after a preliminary investigation, believes that the pilot probably entered Israeli airspace by mistake while bombing the rebels near the border. Danon stressed that Israel does not want an escalation in the region. And now for weather on Friday, we can expect cloudy weather with showers and thunderstorms in more than one region with occasional hailstorms. The wind will be strong mainly during the thunderstorms, but there may be vivid northern gusts anywhere. The peak temperatures are expected to be between 28 and 33 degrees. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die Einwanderung wird weiterhin eine Bedrohung sein, solange die UN es als etwas Positives ansieht, sagte György Bakon, der interne Sicherheitsberater des Premierministers für Magyar Hírlap. Obwohl der von der Organisation initiierte Migrationspakt lediglich als Anregung gedacht ist, können die internationalen Gerichte dies als einen Präzedenzfall betrachten, der befolgt werden muss. György Bakon sagte, dass seit 2015 illegale Einwanderer kontinuierlich über 3 Routen nach Europa strömen, nämlich nach Spanien, Italien und Griechenland. Vor allem afghanische, pakistanische, bangladesische, iranische und türkische Staatsbürger kommen über die Balkanroute, während die durch Italien und Spanien aus Zentralafrika kommen. Der ehemalige katalanische Präsident Charles Puigdemont verlässt Deutschland am Wochenende und kehrt nach Belgien zurück. Der Führer der katalanischen Unabhängigkeitspartei sagte, er werde seine politische Tätigkeit in Belgien auch in Zukunft fortsetzen. Er gab zu, dass er an mehreren Orten in Deutschland gerufen wurde und in Einladungen in andere Länder in Europa erhalten hatte, die er so gut wie möglich annehmen würde. Ich weiß nicht, ob ich 20 Jahre warten muss, um wieder nach Spanien zu kommen, aber ich bin sicher, dass ich nicht 20 Jahre auf Katalonien warten werde, sagte Puigdemont. Der ehemalige katalanische Präsident wird von den spanischen Behörden wegen eines verfassungswidrigen Referendums im vergangenen Oktober in Katalonien gesucht.
Nach dem Referendum löste Madrid das katalanische Regionalparlament auf und ersetzte die katalanische Regierung, aber nach den Neuwahlen war es wieder eine der Regierung der Unabhängigkeitspartei, die die Autonomieprovinz führte. Die Dschihadistenorganisation ISIS hat die Verantwortung für die Schießerei in Toronto übernommen. Dem Bericht zufolge war der Angreifer ein Soldat der ISIS und seine Aktionen wurden von der Organisation angeordnet. Die ISIS beauftragte seine Mitglieder, sich an die Bürger jener Länder zu wenden, die am Kampf in der von den USA angeführten Militärkoalition beteiligt sind. Der Schütze in Toronto, Kanada, Faisal Hussein, begann wahllos zu schießen und verwundete 15 Menschen im Stadtteil Greektown der Stadt. Ein 10-jähriges Mädchen und eine 18-jährige Frau starben aufgrund ihrer Verletzungen. Der 29-jährige Einwohner von Toronto, laut seiner Familie, leidet an schweren psychischen Problemen wie Leid und Depression bereits während seines ganzen Lebens. Danny Danon, israelischer Botschafter bei der UNO, sagte, dass Israel versucht hat, den syrischen Kampfpiloten zu kontaktieren, der im israelischen Luftraum flog. Danon sagte, die israelische Armee habe beobachtet, wie das Flugzeug die Grenze überquerte. Wir haben versucht, ihn mehrmals zu kontaktieren, aber er hat nicht geantwortet. Die beiden Patriot-Raketen von Israel zwangen das Flugzeug vom Typ Soyuz, nachdem sie über die Golanhöhen im israelischen Luftraum geflogen waren. Es blieb keine Zeit zu warten, um herauszufinden, was die wahre Absicht des Piloten war, so Danon. Die israelischen Verteidigungskräfte wären nach einer vorläufigen Untersuchung der Ansicht, dass der Pilot wahrscheinlich durch Mishak in den israelischen Luftraum eingedrungen ist, während er die Rebellen in der Nähe der Grenze bombardiert hat, betonte Danon. Israel wird keine Eskalation in der Region sehen. Und nun zum Wetter. Am Freitag können wir wolkiges Wetter erwarten mit Schauern und Gewittern sowie gelegentlichen Hagelstürmen. Der Wind wird hauptsächlich während der Gewitter stark sein, aber es kann überall lebhafte Nordböen geben. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 28 und 33 Grad erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר, וכעת חדשות בעברית. ההגירה תמשיך להיות איום כל עוד האום רואה בכך משהו חיובי, אמר ג'ורג' בוקונדי, יועץ ביטחון הפנים של ראש הממשלה למודיער הירלופ. אף כי הסכם ההגירה שיזם הארגון נועד רק כהצעה, הרי שבתי המשפט הבינלאומיים רואים בו מסגרת תקדימית שיש לעקוב אחריה. הוא הוסיף כי מאז 2015 מגיעים מהגרים ברציפות לאירופה דרך 3 מסלולים עיקריים, ספרד, איטליה ויוון. בעיקר אזרחים אפגנים, פקיסטנים, בנגלדשים, איראנים וטורקים עוברים דרך נתיב הבלקן, ואילו אלו שעוברים באיטליה וספרד מגיעים ממרכז אפריקה. הנשיא הקטלני לשעבר קרלוס פויג'מונט עוזב את גרמניה בסוף השבוע וחוזר לבלגיה. מנהיג מפלגת העצמאות הקטלנית אמר כי ימשיך את פעילותו הפוליטית משם. הוא סיפר כי הוא נקרא למספר מקומות בגרמניה וקיבל הזמנות למדינות אחרות באירופה שאותן ימלא ככל האפשר. אני לא יודע אם אני צריך לחכות 20 שנה כדי שאוכל לחזור לספרד, אבל בטוח שלא אחכה 20 שנה להיכנס לקטלוניה, אמר פויג'מונט. הנשיא הקטלני לשעבר מבוקש על ידי השלטונות הספרדים בגלל משאל עם בלתי חוקתי שנערך בקטלוניה באוקטובר האחרון. לאחר משאל העם פיזרה מדריד את הפרלמנט האזורי הקטלני והחליפה את הממשלה, אך לאחר הבחירות החדשות הייתה זו שוב ממשלה של מפלגת העצמאות שהנהיגה את המחוז האוטונומי. דאעש נטל אחריות לירי בטורונטו. לפי הדיווח התוקף היה חייל שלהם. הארגון הורה לחבריו לכוון לאזרחי המדינות המעורבות במאבק בקואליציה הצבאית בהנהגת ארצות הברית. היורה בטורונטו, קנדה, פייסל חוסיין, החל לירות באקראי. הוא פצע 15 אנשים במחוז גריקטאון של העיר. ילדה בת 10 ואישה בת 18 נפטרו מפצעיהם. תושב טורונטו בן ה-29 על פי משפחתו סובל מבעיות נפשיות חמורות כמו מצוקה ודיכאון כבר כל חייו. דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, אמר כי ישראל ניסתה ליצור קשר עם הטייס הסורי שטס במרחב האוויר הישראלי מספר פעמים. הוא אמר שצה"ל צפה כשהמטוס חצה את הגבול. ניסינו ליצור איתו קשר כמה פעמים, אבל הוא לא ענה. 2 טילי הפטריוט של ישראל פגעו במטוס מסוג סויוז לאחר שטס מעל רמת הגולן כ2 קילומטרים במרחב האווירי הישראלי. לא היה זמן לחכות כדי לגלות מה הכוונה האמיתית של הטייס, אמר דנון, והוסיף כי הדבר היה נעשה על ידי כל מדינה אחרת. צה"ל לאחר חקירה ראשונית סבור שהטייס נכנס ככל הנראה למרחב הישראלי בטעות, בזמן שהפציץ את המורדים הסמוכים לגבול, והדגיש כי ישראל לא רוצה הסלמה באזור.
ביום שישי אנחנו יכולים לצפות למזג אוויר מעונן עם מקלחות וסופות רעמים ביותר מאזור אחד וסופות ברד מדי פעם. הרוח תהיה חזקה בעיקר במהלך סופות הרעמים, אבל יכולים להיות משבים צפוניים בכל מקום. טמפרטורות השיא צפויות להיות בין 28 ל-33 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broilerpress.com. תודה.